Hello, today we will be going to pesa he pesa pura ngita se bo kese da na ba shao se te ga ha de bu te tra. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. Amete na ma kiera colonists ama hene kulaki America ba na ma keshu je wishu je British so yamte ha da euro na klona mi shu se mete keshu se mete dollar shu se mete na ma isina ku actually the bluetooth ga ha mate akho sia na kloka ha ku ko actually ru ta ma aku sele ma ukoto ga ha kusle kusapi wenera si so yama ukato tama British club nama he unesi hi no unesi porta shogu sin clock ha tama sen America nama panama ko pai osho pai ko pai so ya ukato na ha tara cashew se British so ya na ha. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Lola ye jingya sadana ha pengye lola ye pa apirane lina ka ha bishine sai sadana ma me pira pe ha lola ye jingya sada sasho na klok ha nama me pira pe nama Thomas Jefferson ka ha shao se to. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. De lola ye jingya sadana ma asaba atewi na ka ha samet no ye na klok ha berekete nama kuna la pai le takonia kuna se shona ha. There were 13 original states. Name 3. Nama ahinera kulula America nama pine ma seto pine ka ha original na ha para adahan so ka ha ne hine blubana seto pine na chetele yo pine seto pine ma ada habet so pine ha ajulo ba kare si hedi me hangi da cho ha he ka to ha. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Nama adahan so ka ka ha to ma so pine ka ha original states na ha para mete nama pune tha na ha kina ki ha ne ti bob na ka ha. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. Puesi po shika ubidi ngila kanama atwa mete na ka ha umete na ma urane puesi po shika ubide ne ha sai sadana tama pe kosoda tutone ka ami twatene pe Turkey America na ma isi rane puesi po shika ubide ka ha. Short. When was the Constitution written? 1787. Puesi po shika ubide ma arate bakuni tekle ha mahena ma when ma barkere ka ha takoniage
she's a Kohen. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius. Ahí nama bate on tadi saga tadi sama itu Federalist Papers nama ataukan nega bate kulaki lituanega urane posi ka updi na bunarane posi ka updi si nama si tabot tuga prerane hi nama mepi ka to prerabot tu ne nama ba Federalist Paper prerane nama au elu ka para si au silui na ra si supyat prem ngi ta chota bunwe ka What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat, oldest member of the Constitutional Convention, first Postmaster General of the United States, writer of Poor Richard's Almanac, started the first free libraries. Ai nama Benjamin Franklin nama amwiduna ka amwiduna mette nama sopapi me be ka so era plo na ra elu na ba nama nama US diplomat ka pusamina ki kusale ka ne ta ki rosimitation clock nama epichena clock ne ta mama angila ka posi ka angila ka nama dulo ka tama he jobe aju nama apremite kulola prera mi ape meter library ka dang yana ma library ka la dok le ine america se banama inama premier 2000 ka library na kulola ka hai kinama he chon plan yo hai. Who is the father of our country? George Washington. Sene pe peduna ka pa u hine kla ka da pe thaki 2000 ka na da utama ka lo ne pe na ka sene da pe 2000 na ka usi usa kulala da pe na ma ka George Washington ka amwina. Who was the first president? George Washington. Sene no pe tamanda kulala da pe ma pe na ma George Washington na sale pino. What territory did the United States buy from France in 1803? Ai nama thao shia to kuni nama America ba nama ai phine ka khalika benda pitiu ka phina ma ai phre khalikal be nama muina mete na hangi ta na The Louisiana Territory. Louisiana. ine promache Name one war fought by the United States in the 1800s. War. ai nama thao shia na thao shia tavita vana ma kulakiun ma chapa ne lu ka chapa na ma chapati na ka ngi da me na me au ina he te chove ka mana elu ne of 1812. Mexican-American War. Civil War. Spanish-American War. ai nama thao shia ta sen ni nama okay chapa ne lu o asasune Mexican American nama o ka nama muiwa ka to ma pitui se nama ka Spanish American War mangi ka he te mu Civil War mangi pitui se nama yu la Toshia wishing concerto
Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The war between the states. Da anda kune da leu shapane luna ka ha tàu nem nhọ ở hina ka ha hina me ha o channel luna ma amuine mete ka ha shapane lu ha na ma p2c ka ha to ma tepine o shaluna ka ha hina ma mui ka ha Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Economic reasons. States' rights. Ai nè là p2c nè ha shapane lu mi ka pana preparation lu ma tepine no amiti akene lu shapane lu te na ma shapane lu na shopya pi me ari ke te ka ha mi te na ha Senator slavery na ma bi senera đơn giản là mà nói này chữ nước lo cả ha mà Africa America cho các cái này cũng leader Africa kia nè asi nói này là tất lo là lệch khá tất lo là si nói ba nước lo cả ha tụi mà nó có được mà bị này si boy ở cái này ha mi si boy nó số được cái mà tập này mà khui nằm họ sẽ lụt tôi nước lo ha tất tập này sáng này luôn cả ha bị đưa sĩ thoát này hết tụi mưa mà chơi cái ha còn sẽ ngã. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Saved or preserved the Union. Led the United States during the Civil War. Amiti nama Abraham Lincoln nama amidune ka ha amiti nama ajichi nama mi thote elu ka ha ba thone tamada na ka ha shubya pi met mu ha cha alodune na ka ha alodune meti nama yi nama tamada da anda ke lola yi na ka ha ma chu sin na ka ha chu hin na me na ha kia no cha no chu ne lu na ma angi ba to hin na pre ka ha na ka ka ma ami cha ne ka union na ka ha union na ma ame pya ka ha te ko ne union na ma yi ka ba ka ha ta ba na ai lo du meti na ma yi na da thone tamada ba akeke ona ka ha America te pine channel lu bi tu si ona da ina da tamada na ha. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. Ai na la Emancipation ha petition ka ha Emancipation nama angula shamite na ka ha atomite mite nama anda ka ne lola ye na ka ha chun lola ye ta ma ami lola ye ka da chun lola ye na ha se lo le ba ha ta para eriki nama da south ko na ka ha utara le ko na ha ba the se ko se mite tv ta wa pin ne ka ma da nya na ma chung he chừng nào mà em cái ha thì mà nor ko na ma o ta to para da lo la ye mana ka ha me lo erikina ngi lo la ye ka ha kia lo kina. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Fought for civil rights. Susan B. Anthony na ka ha amiti ka ha yina ma prima amiti na ka ha yina ma shapa ne ka primo lo la yin ka ha tai bo wi na ka ha senada kui ka primo lo la yi sin ka ha para kui ka ne petaki pu lo la yin na ka ha primo ni ka ha erike mui du ne primo ni na ka ha.
Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I. World War II. Korean War. Vietnam War. Persian Gulf War. Ai nama thako ya te vidawana ha thako ya te vidawana ma America pa nama Japan ka na thaki ra ro na ha Japan da ro nama shana me pi thaki rim pi supya pi mes Japan le ma ka ba city ka ba se na ban ni ka shana Korea na ha to ma Vienna se Persian Gulf War na ha pa re Japan ne klo ka ha na ma supya ve te che ve ha ka ba se na ha ka ba se wa to ma Vienna se ni ma ju ha. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. Patama ka ba se na ma tamda ma mui na pe ka ha Woodrow Wilson ka ha. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Well, dunia ka ba se na ha the Great Depression na ma se na kia uvi o kolon ka ha. She so lo ba to si po ye ta lo ni na ma tamda na ma pe ka ha na ma Franklin Roosevelt na ha. Oh, I mean na ma he ve she say vekli ha ina na ni da se ka ha ni da se da na ba de dum na su pa la ni. Oh, number chaussee there. Okay. Mama hai number chaussee there. Se plot up parlangi ha. Kya to ha sorry ha pa pa ina da. Inda kya se ba review ne ha. Inda kya se ba. Nah. She said. People from Africa. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. When was the Constitution written? 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat,
Oldest member of the Constitutional Convention. First Postmaster General of the United States. Writer of Poor Richard's Almanac. Started the first free libraries. Who is the father of our country? George Washington. Who was the first president? George Washington. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Louisiana. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812. Mexican-American War. Civil War. Spanish-American War. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The war between the states. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Economic reasons. States' rights. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Saved or preserved the Union. Led the United States during the Civil War. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Fought for civil rights. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I. World War II. Korean War. Vietnam War. Persian Gulf War. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. Okay, plot a lot that she said had over her. Sorry, her. Oh, the bridge her, poem of her, baby, was it, bye bye.